Mtazamaji popote pale ulipo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 2023, mtazamaji, taifa la Kenya na Tanzania, mataifa haya mawili yanaadhimisha miaka 25 tangu shambulizi la kigaidi mwaka wa 1998 katika eneo la Bomb Blast ama ukipenda au balozi wa Marekani wakati huo, mtazamaji, ambapo kundi la Al-Qaeda lilitangaza na kuweka wazi kwamba wao ndio waliotekeleza shambulizi hilo, mtazamaji. Zaidi wa Kenya 210 na bila shaka waliaga dunia, na wengine zaidi ya 4500 kutoka Kenya na Tanzania wakaachwa na majeraha mabaya baada ya shambulizi hilo. Na siku ya leo basi, mtazamaji, tunaadhimisha miaka 25 tangu shambulizi hilo, mtazamaji. Kutokea ndani ya studio, bila shaka itakuwa na mwathiriwa au manusura katika mkasa huo, na vile vile naye mwanajeshi ambaye alikuwa wakati huo sasa ni mstaafu Meja General Mwithi, Meja Mwithi kunradhi, ni naye ndani ya studio. Bila shaka alikuwa wakati huo akiendesha shughuli za uokozi, mtazamaji. Tutakuwa nazungumza kina zaidi kuhusiana na swala hili kwa siku ya leo na kulizamia kwa kina zaidi. Nikimsubiri aingie studio ni Douglas Sidialo ambaye ni mwathiriwa, kama nilivyokujuza tufahamishe je ilikuwa namna gani. Lakini vile vile kumbuka kwamba leo wameweka shughuli ya kuadhimisha miaka 25 yani kumbukizi katika eneo hilo la Bomb Blast, mtazamaji, na Brani Mushiri yuko kule, atakuwa anatupa picha za moja kwa moja pamoja na kuzungumza nasi kuhusiana na swala hilo na wanasemaje, wakati ambapo vile vile kamati ya bunge ambayo inatarajiwa kuunda kamati ya watu 9 na kuweza kuangazia swala la kuwalipa fidia hawa waathiriwa wote itakuwa vile vile inatembea kule pale ambapo Azimio vile vile watakuwa wanaungana nao. Mimi kwa jina Nicholas Wambua, tuanze kuangazia masuala makuu ya siku ya leo, mtazamaji. Kwanza kabisa ni kuhusiana na shambulizi hili, kama nilivyokujuza tutakuwa naangazia mengi zaidi, na kufikia sasa je imekuwa namna gani, hao wote wamepata fidia au bado hawajapata? Manaki ni kweli kwamba wengi hawajapata. Tutakuwa naangazia swala hili kwa kina zaidi. Kisha la pili, mtazamaji, ni kuhusiana na ziara ya Rais Ruto kule Mlima Kenya. Sasa ni siku kadhaa Rais Ruto amekuwa kule, amekuwa akifanya ziara yake katika eneo la Mlima Kenya, yuko katika kaunti ya Nyeri, mtazamaji, na kwa kina zaidi vile vile mwenzangu ambaye ni Margaret Kimathi atakuwa anatupasha tena mwendo wa saa 7 katika NTV adhuhuri. La tatu, mtazamaji, ni kuhusiana na kamati ya afya ambayo inakutana na wahudumu wa afya, mtazamaji, kule katika makao ya bunge, bila shaka kuzungumzia kwa kina zaidi swala la mahitaji pamoja na matakwa ambayo yamekuwa nayo wahudumu wa afya, mtazamaji, katika viwango vya kaunti. Na bila shaka Helen Aura ambaye ni ripota wetu wa masuala ya afya atakuwa anaungana nasi kutufahamisha kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili. Kisha mwisho kabisa, mtazamaji, ni kuhusiana na kesi ya sheria ya fedha ambayo imeelekea katika mahakama ya upeo, mtazamaji. Bila shaka tutakuwa tunafahamu kwa kina zaidi kuhusiana na swala hili. Hii ni kesi ambayo ilikuwa imewasilishwa na Seneta Okiya Mtata, bila shaka akipinga sheria ya fedha ambayo imepitishwa mwaka 2023 mwaka 2024, mtazamaji. Karibu sana tuangazie swala hili kwa kina zaidi. Bila shaka kama nilivyokufahamisha, hili ndilo swala ambalo tunalipa kipaumbele leo. Mkasa wa mwaka 1998, kama nilivyokufahamisha, zaidi ya watu 210 waliaga dunia katika shambulizi hilo, huku katika taifa la Kenya na Tanzania waathiriwa wakiwemo watu 4500, mtazamaji, ambao waliachwa na majeraha ya kudumu, mtazamaji. Hivyo basi tunaliangazia swala hili kwa kina zaidi, ila kuna taarifa moja ambayo tulifanya wiki jana, mtazamaji, na bila shaka wale majeruhi ambao walikuwa katika mkasa huo walizungumza kuhusiana na swala hili na hasa kuhusiana na swala la fidia. Kabla nikupe swali la siku, mtazamaji, ningependa tuwasikize wanasemaje kuhusiana na mkasa huu. American government gave $47 million towards the rehabilitation of buildings and businesses, but not lives. And we, the victims, for the last 25 years have been greatly discriminated by the American government. We have never received any form of compensation. Having lost your father, the person who has been your breadwinner, the person who has been paying your school fees, the person who has been making sure that you have everything that you need to survive as a family, it was very, very tough. Bila shaka, mtazamaji, hizo ni baadhi ya sauti, manake kuna wengi tu ambao wanazungumzia swala hili, na nimekuuliza swali katika
mitandao ya kijamii, hasa pale katika mtandao wa Twitter. Mtazamaji, je, mtazamaji, una kumbukumbu zipi kuhusiana na siku hii? Je, una kumbukumbu ipi kuhusu shambulizi la tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 1998? @NicholasWambua_ @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV. Sasa nitakuwa nasoma jumbe zako kabla ya kutamatisha habari zetu mwendo wa saa 7. Mtazamaji, je, una kumbukumbu ipi kuhusu shambulizi la tarehe 7 mwezi Agosti mwaka 1998? Naam, tuma ujumbe wako mtazamaji, tutagusane tena tufahamishane kwa kina zaidi. Lakini kwa sasa, kama nilivyokufahamisha, na kwamba hafla inaendelea ya kukumbuka miaka 25 tangu shambulizi hili kutokea hapa nchini Kenya. Wakati huo wa shambulizi hilo, mtazamaji, ni kwamba vile Tanzania kulikuwa na shambulizi sawa na hilo, na Al-Qaeda wakasema kwamba wao ndio walikuwa wamelitekeleza. Kwa sasa ningependa nikupeleke pale ambapo Brian Mushiri yuko anafuatilia hafla hii ya kumbukumbu hizi. Mtazamaji, ningependa kwa sasa tusikizwe na pia kusema. Curriculum that speaks to the human resource aspect, infrastructure in terms of training centers and response agencies both in fire and emergency response. There has been policy development with the launch of the emergency medical care policy that was launched in 2021. There was the development of the emergency medical technicians and paramedics practitioners bill that is in waiting. There has been international collaboration in diverse aspects with Johns Hopkins International, Malteser International, Africa Fire Mission, Polish Center for International Aid, European Union, just to name a few, who have supported government and private sector in the development of emergency response. We look forward to more joint trainings in a view of creating standard response teams throughout the country, especially looking at the devolution through our annual symposium. In today's newspaper, the headline highlights a ticking bomb, a 3% increase from 2023 that puts unemployed youth at 2.97 million. 1.54 of those are aged between 20 years and 29 years. That is about 77% of the population. Yet, also looking at the emergency sector, there are not enough EMTs in the country to meet the needs of emergency response. Emergency response is broad, not only looking at EMTs, it also looks at firefighters, the security personnel, just to name a few. So as I conclude, in the marking of this 25th anniversary of the bomb blast, I urge Cabinet Secretary for Health, Nakumicha Susan, and Principal Secretary Mary Mudhoni Muriuki that as they address issues related to human resource for health, to also look into the pre-hospital care as it fits in the continuum of care. The newly formed, established Kenya Health Professionals Oversight Authority to expedite the process of recognizing emergency medical technicians through the development of a national scheme of service for EMTs by working with the Public Service Commission and ensure enactment of the bill that is passing. And just to say thank you very much and God bless Kenya. May I call upon Mr. Christopher Machin of the United States Embassy here in Nairobi. Okay. If you can deal with those. Sure. I'll try. Hello, everybody, and good morning. Although I think it is actually afternoon now, so I had written my notes to say habari za asubuhi, but I don't know how to say good afternoon, so I'm just going to stick with good morning then. So I wanted to say, greet all of the friends and family and representatives of all of those who died on August 7th, 1998.
the survivors and their families and friends who are with us today, all the official and distinguished guests from across Kenya and around the world, the chair and the fellow members of the board of directors of the August 7th Memorial Park, and everybody else who's here today, so all protocols observed. My name is Christopher Machen, and I'm the cultural attaché at the U.S. Embassy here in Kenya. And for nearly 4 years, it has been my privilege to represent the people of the United States and my colleagues at the Embassy and across the U.S. government as a member of the board of directors of the August 7th Memorial Park. And it's been really wonderful to work with everybody on the park, and I just wanted to say a big acknowledgement to the chair of the board and to Natasha Kumbukizi, the general manager of the park, for putting together such a wonderful event today. I know she balanced many different interests and many different parties to bring everybody together today. So I want to say a big thank you to all of the members of the August 7th Memorial Park staff and board for bringing us together today. So in my capacity as the embassy rep, I do also want to invite everybody to join the U.S. Department of State online today at www.state.gov, that's S-T-A-T-E, state.gov, at 3:30 p.m. Kenya time, 8:30 a.m. Washington time, when the U.S. Secretary of State Antony Blinken, the Assistant Secretary of State for African Affairs Mali Fee, and the former ambassador to Kenya, Prudence Bushnell, as well as the former Chargé d'Affaires in Tanzania at the time, now Ambassador John Lang, will offer remarks in Washington to commemorate the 25th anniversary of the embassy bombings in Kenya and Tanzania. On a personal note, as a diplomat who began his career just weeks after the bombing, I started in September of 1998, I'm honored to join the board and everyone gathered here today in remembering the victims of the terrorist attacks in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania on August 7th. Our loved ones, family members, friends, and co-workers to whom this green and quiet park is dedicated. The August 7th Memorial Park offers a unique place to remember those lost 25 years ago and to reflect on their legacy. It supports a vibrant community dedicated to honoring the victims, the survivors, and everyone affected by the attacks by working each and every day to promote peace in our hearts and homes, our neighborhoods, our countries, and our planet, and ensure that the terrible events of 1998 never happen again. In the days following the bombings, attacks intended to divide and disorient, Kenya and the United States forged an even stronger relationship, uniting in our focus to find the survivors and aid the injured. In the weeks and years that followed, we rebuilt together, establishing this memorial park and cementing our strong security partnership that continues to protect us all today. In the decades that followed, we've exchanged the experience and expertise to benefit our people and make the world safer through improving healthcare, food security, inclusive economic opportunities, and so much more. We've asked some of the people involved in strengthening and fortifying the collaboration between our countries following the events of August 7, 1998, for their thoughts on that tragic day and how it has influenced their lives and the course of U.S.-Kenyan relations. I'm fortunate enough to be able to share their reflections with you today via a video. So hopefully the video will work. Technology is sometimes our friend, not always. So if I could ask whoever is controlling the screen behind me to play the video through the link that I provided earlier. Na mtazamaji, ni hafla ambayo inaendelea moja kwa moja. Hotuba kwa sasa zinaendelea mtazamaji, na kama nilivyokufahamisha ni kwamba shambulizi hili lilikuwa linalenga ubalozi wa Marekani baada ya kundi hili haramu, kundi la Al-Qaeda, kusema kwamba walikuwa wanalenga washirika wa taifa la Marekani mtazamaji, na hivyo basi ndio maana wakashambulia Kenya na Tanzania wakati huu tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1998. Kama nilivyokufahamisha ni kwamba watu 224 kote Tanzania na Kenya walipoteza maisha, 213 wakiwa kutoka Kenya na 11 wakiwa kutoka Tanzania pale Dar es Salaam. Watu zaidi ya 4500 waliachwa na majeraha mtazamaji.
Na bila shaka kumekuwa na swala kuhusiana na ugaidi upembe wa Afrika, mtazamaji. Na bila shaka ni swala ambalo ningependa tulizamie kwa kina zaidi sasa hivi. Bila shaka kama nilivyokufahamisha ni kwamba niko naye Meja mstaafu Peter Mwithi ndani ya studio, na vile vile nilikuwa nasubiri mmoja kati ya manusura ambao alikuwa ingie uwanjani, bado hajaingia, lakini bila shaka tutangwananga atupate atakapotupata mtazamaji. Na sababu kuu ya kumuita Meja mstaafu Mwithi ni kwamba alikuwemo kati ya lile kundi ambalo lilikuwa linaendesha shughuli za uokozi wakati wa shambulizi hili. Karibu sana kwenye NTV sasa, Meja mstaafu. Asante sana, nashukuru Bwana Nicholas kwa kunialika tena kuzungumzia swala hili la kihistoria la taifa letu la Kenya. Bila shaka jua kwamba wengi wa watu ambao pengine ambao tunao katika jengo hili, wengi wakati huo hawakuwa na ufahamu mzuri, ama pengine wengine ni wageni sana, wengine wamezaliwa miaka ya 2000, hawakufahamu nini ambacho kilitendeka. Hebu kidogo tupigie picha hiyo siku, mlikuwa wapi nye kama wanajeshi, na ilikuwaje kwamba mkajipata katika eneo hili la mkasa? Nicholas, ni vizuri sana nitoe taswira ya tajriba ya historia ya mambo yalivyokuwa siku hile. Na kwangu mimi binafsi pia natoa rambirambi zangu kama kawaida za wale ndugu zetu wa Kenya waliotuacha, na wale ambao wako saizi ambao waliguswa na tukio hilo wakiwa na makovu ya majeraha. Wengine wetu wakapoteza ajira, wengine wetu wakawa wamelemazwa kiasi kwa hali zote zile, kuona na nini, kukatika viungo vya mwili. Tunasema ni pole, lakini lazima taifa liendelee. Na nikitoa historia fupi, mimi mwenyewe nilikuwa barobaro kama wewe, kijana mwaka ule, nikiwa na ranki ya captain. Na tulikuwa makao makuu, si nitataja ni wapi, shauri ya shughuli za sababu za kiusalama. Kitu kama saa 4 hivi tulikuwa tumeshapata kopo letu la chai, turudi maofisini, tuendelee na kazi ya kulinda usalama wa taifa letu. Basi mimi mwenyewe na rafiki zangu tulikuwa tumekaa katika sofa set, tukasikia tumeinuliwa kiasi, si kawaida vile tulikuwa tunakaa. Tukaanza kushangaa ni nini tena inaendelea. Lakini nashukuru intelligence yetu ilikuwa macho, na tukapata upande ule mwingine kwamba kuna tukio lilitokea pale. Lile jumba, kumbuka Bwana Nicholas, liko na limejengwa na hali ya nguo, mavazi tulikuwa tukiyavaa, suruali ilikuwa inaitwa bell bottom. Simeniambia ulikuwa kijana uko nini? Ile pale chini imepanuka. Fashion ile ilikuwa kidogo watu wanaikumbuka sana. Na jengo lile lilijulikana kama bell bottom house. Unaona, ingawaje ni cooperative siku hizi. So tukasikia habari kwamba pale pana bomu limelipuka. Habari za haraka zilizofikia pale. Lakini kama vile unajua Nicholas, jeshi ni watu wanakaa chonjo sana. Kwa muda mfupi tulipata habari zile kutoka kwa wataalamu wetu wa intelligence. Tulikusanywa na wakubwa wetu, tukagawiwa kazi tofauti tofauti. Wengine, baadhi ya askari wakaja pale kujaribu kukamata ile eneo zima na kudirect wale raia ambao kujua ni nini kilichokuwa kinaendelea. Na kikundi kingine kikaja pale kujaribu kusaidia wale manusura. Na kikundi kingine kikaelekezwa kule memorial, madaktari waje pale wasaidie. Na wale wataalamu wa vilipuzi wale wakatokea haraka kule Kahawa, sehemu zetu zile wakaja, na wasimamizi wengine wote wa ulinzi wakaja pale. Tukachukua tukio hilo kama ni tukio ambalo lilikuwa gumu sana, na manusura wakawa wanapelekwa mahospitali yetu yaliyokuwa karibu, Kenyatta Memorial, Aga Khan, Nairobi Hospital, wakawa wanapelekwa pale. Lakini kwa ufupi tu Nicholas, ni tukio lilikuwa baya sana kwa wakati mmoja ambao Wakenya hawakutarajia. Wakiwa katika shughuli zao za kawaida wanakumbwa na jambo lile. Ilikuwa ni siku mbaya kwa nchi yetu ya Kenya. Na kwa vile serikali ilichukua jukumu haraka sana ku contain that situation, na mimi nilikuwa mmoja wa pale,
kuona watu wamelala chini, uhai wao umeenda, wengine wameumia. Ilikuwa siku moja ya giza katika taifa letu. Lakini jambo moja ambalo lilitokea, na nataka litokee hata saizi, Wakenya walikuwa pamoja, wakasahau sadfa zao, sababu zao, wakasahau, wakawa kama taifa, waliunganishwa kama taifa moja na tukio lile. Kwanza nikiwashukuru watu wa matatu, unajua vile walivyokuwa wanataka pesa. Wao waliwacha shughuli zao zote, wakawa wanabeba majeruhi kuwapeleka katika hospitali zetu zilizokuwa karibu kwa hiari yao bila kulazimishwa na mtu. Jambo lile likaleta ule utaifa na tukauona. Tulifanya kazi ngumu sana. Pale kando kando ya hilo jengo kuna lile jengo kubwa la East African Railway Services lile. Basi tukakita command post yetu pale. Tukakawa tunakaa pale kusaidia majeruhi, kucontrol, kucoordinate, everything was there. Kwa hivyo tunatoa pia shukrani kwa jeshi letu wakati ule kujaribu kusaidia wananchi. Naam, na bila shaka picha nzuri ambayo unatupigia meja mstaafu, manake uwepo wako pale wakati huo ni jambo ambalo ni nzuri kwa kuwa nawe katika nafasi hii hapa ndani ya studio. Lakini je, wakati huo shambulizi hili lilipotokea, nyinyi mkafika katika eneo la mkasa, pengine hadi ilikuwa namna gani upande wa serikali, the response kutoka upande wa serikali ilikuwa namna gani, na upande pia wa Marekani, manake walikuwa walengwa na kisha Wakenya wakajipata katika shambulizi hili. Je, response ya upande wa serikali Marekani na Kenya wakati huo ilikuwa namna gani? Wakati huo Bwana Nicholas, sisi kama wanajeshi tukiwa kitengo cha serikali ambacho tulikuwa na jukumu la kuchukua hatua la kupambana na jambo lile ambalo lilitukia pale, because jambo lile lilikuwa la kiusalama. Ni jambo lilikuwa la kigaidi. Na sisi kama wanajeshi wakati ule ilikuwa jukumu letu kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Kenya ambao wametuajiri kazi ya ulinzi wa taifa la Kenya. Ulikuwa mzuri, lakini zile policies za uhusiano wa serikali ya Marekani na serikali ya Kenya huko juu hatukujua tunaendelea ni vipi. Lakini nafikiri walikuwa pamoja, because sasa sisi tuliumia. Si kwa sababu wale majangili, wale kaida walikuwa wanataka kutupiga sisi. Walikuwa wamefuata maadui zao wajadi ambao ni wa Marekani. Sasa sisi tukapatwa na ndugu zetu wa Tanzania pale, tukapatwa katika lile janga, shauri wao walikuwa wanafukuzwa. Lakini jambo ambalo tunafaa tulikumbuke kwamba jambo la ugaidi ni la ulimwengu mzima. Hawa wako na doctrines zao, wako na itikadi ngumu ambazo wanataka kuzifuata. Basi mahali kuna wale ambao wanajaribu kukinzana na yale mambo malengwa yao wanayotaka, basi tunapatikana katika hali hii. Na hali hii ya magaidi hawa wamekuwa ni dunia nzima. Lakini Marekani nao pia vile vile ndio wako katika mstari wa mbele, wakiitwa big brother, super power. Basi ndio wanapambana na hawa magaidi ambao wako kila mahali ulimwenguni. Basi sisi ikiwa ni marafiki zao, basi lazima na sisi tunapata tu maafa kulingana na urafiki ule ambao tuko nao na nchi hizi ambazo zina nguvu nyingi katika dunia nzima. Naam, bila shaka asante sana Bwana Mwithi, na ni kwamba umetaja kwamba swala la ugaidi ni swala la ulimwengu, si Kenya peke yake wala sio upembe wa Afrika peke yake, ni ulimwengu kwa jumla, na bila shaka tutalizamia swala hilo. Mtazamaji, kama nilivyokufahamisha ni kwamba hafla inaendelea ya kumbukizi ya miaka 25 hapa jijini Nairobi. Anazungumza kwa sasa naarifa kwamba ni naibu ambaye alikuwa naibu mgombea katika chama cha Azimio na muungano wa Azimio, Martha Karua, anazungumza katika hafla hiyo. Naomba tumsikize. It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. It is not enough to say the matter is in court. Both governments have a responsibility. As has been aptly said here, Kenya took the bullet on behalf of the US. We cannot continue waiting for justice for the victims. May this be the year that the victims of this terrible crime finally have closure and have their compensation. On a larger scale,
We are talking about building peace so that such incidents do not happen. And it's not just about international peace. It's about local peace. All politics are local. We must begin with where we stand. What are we doing as Kenya to find peace within us? What are we doing as the international community to find peace for the world? Peace is brought by feelings of grievances, whether imagined or real. Conflict is brought by feelings of grievances, imagined or real. May we take time also to introspect, see what are the issues that are bringing grievances in our nation and how they can be solved. May we take time to introspect on what are the grievances in the international arena which could bring lasting peace. Exploitation, discrimination, injustice, because there cannot be peace without justice. Why should the victims be asking for medical support? Kenya should be having universal access to help for everybody. The victims would not suffer, or their relatives, and no Kenyan would suffer. There are things we can do as a country which make life easier, not just for the survivors, but for all our nationals. There are things we can do internationally. The world order is rigged against the weak nations. We are called poor. We are not poor. Our resources continue to be extracted mercilessly. And to support the rich nations to continue with good life while we carry the burden. Look at the countries listed as the poorest. They are the countries the richest in all manner of minerals and natural resources. So I'm saying, commemorating the bomb blast, we must go back to the question of peace in the world. And if we want to live as brothers, we have to treat each other as brothers and sisters, internally and externally. These are the things I suggest we ponder on today. May I not finish without starting where I should have begun. That I'm here with my colleagues, also representing our leader, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, who brings his greetings. When you see me, see my brother Kalonzo and Wamalo, know that the entire, and also Senator Kavindu and Manzo here, it means the entire Azimio fraternity is with you commemorating this occasion and asking, what can we do better? I'll say continue with your resilience, let's work together and let justice prevail. Asanteni. Mtazamaji, ni Martha Karua pale anazungumza katika hafla hiyo, na nimekuuliza swali mtazamaji, je, una kumbukumbu ipi kuhusiana na siku hii tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1998? Wizi Humble kwenye Facebook yasema, nakumbuka ilikuwa Ijumaa tu, nilikuwa mdogo tukielekea Mombasa na mama yangu mzazi, tukapatana na ambulance nyingi sana. Sauti ya mlipuko tulisikia tukiwa Machakos Town, lakini hatukuwa tunajua ni nini inaendelea. Later on ndio nilisikia Nairobi kumelipuka. Baadhi ya jumbe ambazo nazipata ndani ya Facebook na Twitter mtazamaji, nitakuwa nazisoma nyingi tu muda si mrefu. Kwa sasa naomba tuelekee madukani kidogo, muda si mrefu narejea na mengi zaidi. Usibanduke.
congratulations on your engagement. Thank you. Marina and Dee, I'm so happy for you both. Thank you. You owe me everything. You aren't in prison because of me. Yes, Katerina? We have just received today a subpoena from my grandson, Dennis. Guess what? The plaintiff is Yana. Tell me, do you really believe that Dennis owes anything to your crazy daughter? Why do you need a fake passport? None of your business. Give me back what you've stolen and I'll leave. Yana, you need to go to the hospital. I've already called the ambulance. You aren't going anywhere this time. I'll never leave you again. Reach your audience instantly and make a lasting impression with Nation Sema. Affordable SMS at 0.3 Kenya shillings. Own sender ID for 10,000 Kenya shillings plus 10,000 free SMS. To sign up, please call 0790 111 111 or email us on nationsema@ke.nationmedia.com. Centum Real Estate offers you an opportunity to own a home at the Two Rivers Development, Mzizi Court Residence. Talk to us today on 0703 262626 or text 2 Rivers to 22365. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za NTV Sasa. Miaka 25 tangu shambulizi la kigaidi la tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 1998 katika ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi na vilevile Dar es Salaam, Tanzania. Mtazamaji, zaidi ya watu 224 walipoteza maisha, huku wengine 1500 wakiachwa na makovu ya majeraha. Ndani ya studio Meja mstaafu katika jeshi la Kenya Peter Mwithi, ambaye alikuwa katika shughuli na juhudi za uokozi wakati huo baada ya shambulizi hili kutokea mwaka huo wa 1998. Meja mstaafu, mengi tumesikia tangu wakati huo, mengi tumeyaona, lakini kuu zaidi kama taifa Kenya, ni nini cha muhimu ambacho tunahitaji kujifunza kutokana na shambulizi hili? Na si hili peke yake. Tumekuwa na Westgate, tumekuwa na Garissa, tumekuwa na Mpeketoni, tumekuwa na Dusit. Ni mambo yapi ya kujifunza kama taifa? Kwanza kabisa Bwana Nicholas, niseme kwamba kila tukio linapotendeka kwa nchi ama kwa mtu binafsi, ni vizuri mtu huyo ama nchi hiyo ijifunze jambo fulani. Na swala uliuliza ni muhimu sana. Je, sisi kama Wakenya ambao tumepitia barabara yenye majanga haya, tujifunza nini? Jambo la kwanza tujue, tukizingatia ugaidi, kwamba wakati ule magaidi walikuwa wanatekeleza mashambulizi watimiza malengo yao, muundo wa teknolojia ulikuwa tofauti sana. Saa hizi tumeembrace kile kitu tunaita new technology. Kwa hivyo vitengo vyetu vya kiusalama vyote viangaliwe kwa misingi ya kuboresha miundo yao ya kiteknolojia. Hivi ni kumaanisha hata zana za kivita ambazo za kisasa. Serikali inafaa, sisemi haijaegeza, iegeze vilivyo kuwanunulia walinzi wetu vifaa vya kisasa, vya kiteknolojia, masomo ambao ni training ambapo naamini yanaendelea, ili tuweze kukumbana na majanga haya. Si kusema majanga hayatakuwako, mradi tu binadamu anaishi na hisia tofauti tofauti katika mataifa tofauti tofauti, lazima majanga yatatupata. Lakini je, swali ni tumejitayarisha vipi? Njia moja ya kujitayarisha ni kuegeza katika vyombo vyetu ama idara zetu za usalama. Kuna watu wawili muhimu sana ambao ningependa serikali pia iwaunge mkono vilivyo. Kuna wizara mbili hapa, ambayo moja ni wizara ya ulinzi inayoongozwa na mheshimiwa wetu Bwana Duale akisimamia ulinzi. Kuna ile ingine ya internal security ambayo ni ya Profesa Kithure Kindiki. Basi wizara hizi mbili ni muhimu sana, inafaa iungwe mkono, na nafikiri serikali inawaunga mkono kujaribu kuegeza mno
katika rasilimali za ulinzi katika idara hizi ndio waweze kutekeleza majukumu yao kulinda wananchi. Changamoto hizi ni nyingi sana. Kumbuka kama Kithure Kindiki profesa alingangana na wizi wa majambazi kule Rift Valley. Haya, akaja tena akangangana na utovu wa usalama ulioingia katika dini, tukapata zile shida Shakahola. Tukaja tukakuta bado ndugu zetu hawa wa Somali wako na maadui wa Al-Shabaab, akangangana. Basi hawa hizi wizara mbili hizi hata katika ugavi wa rasilimali ya budget wanafaa waangaliwe sana, sababu Nicholas, bila usalama hakuna chochote kinaweza kutendeka. Hata hii hali ya kisiasa yetu ya nusu mkate, sijui serikali ya handshake haiwezi kuweko kama hakuna usalama. Mambo hayo hayawezekani. Hawezi wakaongea. Wanafunzi wetu utawaona wakifanya mashindano hapa na pale, wanariadha wetu wanatupea heshima ya hadhi ya juu ulimwenguni, kupeperusha bendera yetu kila mahali. Hali hiyo haiwezekani bila usalama. Kwa hivyo usalama lazima serikali ifikirie jambo hilo la kuwaunga mkono mawaziri hao wengine, na sisi raia swali la usalama tusiwachie president wetu. Si swali la serikali, ni swali la kila mmoja wetu. Unapoona mahali mambo ya usalama hayendi, kuwa huru, usiseme mimi nitapoteza muda wangu kuhojiwa na polisi, sijui. Ni usalama wako na Mkenya ule. Na kiwa tunaweza kuongea juu ya uzalendo, bwana Nicholas, kila Mkenya ajitolee katika hali ya usalama, kuangalia nchi ni yetu. Marekani hawa ni wageni tu, watakuja waende, lakini usalama ni wetu sisi. Wao sababu ni washirika wetu, watatusaidia na mambo ya kiusalama, lakini usalama ni wetu sote. Mwananchi mahali alipo haweze kutoa habari muhimu kwa ndugu zetu wale wanaolinda nchi yetu, ndio tuwe salama mahali popote tulipo, tuendelee na kujenga taifa letu. Hayo ndio maoni na ningeweza kuyatoa wakati kama huu. Naam, kweli bwana Peter, na nisiposema hili watanipiga mawe. Nadhani kama ni muhimu tutaje kwamba Al-Shabaab kuna wengi ambao vile vile si wa Somali tu. Jamii nyingi zipo na wengi wamejiunga na kundi hili, sio wa Somali, hasa jamii hii ya Somali. Kwa hivyo basi ni kundi ambalo linahusisha watu wengi na jamii nyingi ambazo si za jamii moja. Lakini baada ya shambulizi hili la mwaka 1998 ni kwamba Kenya imeonekana kusonga mbele na imesalia kwa imara hata kupambana na ugaidi. Je, wewe kama mwanajeshi mstaafu unahisi ni hatua kama zipi ambazo ni muhimu sana ambazo Kenya imepiga kupambana na swala hili la ugaidi? Bwana Nicholas, unajua swali la usalama ni swali la serikali. Na swali la usalama, serikali yoyote ile ina wajibu mkubwa wa kulinda wananchi na rasilimali. Ndio maana unaona wakati mwingine hata siasa zinaingizwa, rais wetu anapambana na kusema maandamano haya si mazuri, yanaharibu usalama wa wananchi, yanaharibu mali rasilimali ya wananchi, alafu baadaye yanakita katika kulemaza juhudi za maendeleo kiuchumi wa taifa letu. Unashaelewa? Sasa kuna hatua nyingi zimepigwa na wananchi wa Kenya wajue. Hata wakati hatujapigwa, hatujapata janga la kupigwa na Al-Qaeda ama Al-Shabaab, kuna mambo mengi wale wanaohudumu katika nyanja za usalama wote nchini wanafanya usiku mchana kulinda taifa hili. Ni vile sasa kuna mengi hatuambiwi. Kuna mengi nyuma ya mgongo wa walinzi wetu, na ni vizuri katika fursa hii bwana Nicholas tutoe kongole kwa wote wanaolinda taifa hili, wengi wakiwa katika mazingira magumu sana, wakipoteza maisha yao, wakijeruhiwa, familia zao zikiwa zimeguswa na vifo, wanafanya kazi hii. Basi ni fursa nzuri tuwape kongole idara zote zikianzia jeshi, polisi, NCIS, mahali popote walipo wakiwa katika idara hili. Mara nyingi wanasiasa huwa wanawasahau. Na kumbuka kwamba Nicholas, bila ulinzi wa taifa hili, hata hao wanasiasa wanarukaruka huku na huku na huku, hawawezi kuwa salama, hawawezi wakaongea. Kwa hivyo tumepiga hatua kama taifa. Serikali imenunua vyombo vya kisasa, imeegeza katika teknolojia hiyo tuliyoongea ya kununua vifaa. Na ukumbuke vifaa hivi tunavyoviagiza kutoka nchi za mbali vinagharimu hela nyingi
sana. Serikali inagharimika. Na vile nimeona serikali iliyoko ambayo inaongezwa na rais wetu mpendwa Ruto imefanya juhudi nyingi sana. Tunaona mfano wa vile hawa majambazi wa kuiba ng'ombe kule Rift Valley, eneo la bonde la Ufa, walivyofanyiwa, na visa hivyo vimerudi chini. Haya, tumeona mashambulizi, ingawaje juzi ndio yalianza kidogo kwa hawa ndugu zetu Al-Qaeda, Al-Shabaab. Al-Shabaab wakati wanatupiga hivi, unajua wanasema nini? Ni sauti yao kwamba tuko hapa, msisahau, tuko hapa. Lakini kuna mambo serikali inafanya na inaendelea kufanya kulinda taifa hili ni salama, lakini kuna mambo mengi raia hawezi wakaelezwa ambayo yamezuiliwa. Hawa wanaohudumu katika vikosi vyetu vya usalama wamefanya juhudi nyingi, lakini katika mambo ya kiusalama hayawezi kutangazwa hadharani. Kwa hivyo tuwape kongole. Jambo ningalolosema kuhusu hawa ndugu zetu ambao ni Al-Shabaab, mimi kama ambaye nimehudumu kule, na niliongea wakati nyuma ya kamera nikakwambia, naongea mambo haya kutokana na tajriba yangu mwenyewe direct. Mimi ni mmoja wale maafisa wa jeshi tulio nyaka ama komboa ile sehemu muhimu ya Kismayu na zile airport zao mbili, na kutoka wakati ule tukaweka usalama. Kwa hivyo mimi vile navyo, kama nchi Somali ni jirani yetu, na tuwasaidie waweke capacity ya askari wao na vyombo vyao ya kuweza kudumisha usalama within that region ya Somali, na kuwe na mikataba ya yale mashirika ya kutoka nje yanayotusaidia sisi kama Marekani. Tukisha wa equip properly, sisi tuondoke kule. Sisi tuondoke kabisa, tuje tushughulike na mambo ya usalama wa taifa letu. Sababu wale ni nchi jirani, lazima tuwasaidie. Lakini hatutakaa kule milele. Ni vizuri, nimesikia juzi wametoa uamuzi African Union kwamba tuna exit plan mengine mwaka ujao kulingana na vile hali ya usalama itakuwa kule Somali, ili tuweze kufanya nini? Kuondoka kule, alafu nchi yetu iwe salama. Kumbuka Al-Shabaab wanatungangania hapa Nairobi na kutuumiza ni kwa sababu tumeenda nchi yao. Na nchi hii lazima tuende sababu ni majirani. Hatuwezi kumwacha jirani kama ana shida zake, si ndio? Lakini lazima kufike wakati wa sisi tujiondoe kule, tuangalie masuala mengine ya usalama wa taifa tukiwa mipakani mwa taifa letu. Bila shaka. Na tukirudi pale kwa shambulizi hili la bomb blast la mwaka 1998, pengine manake tetesi zipo, na ni kwamba alivyozungumza mzungumzaji mmoja katika hafla hii ambayo inaendelea kwa sasa, hata nitafuta jina lake, amesema kwamba tayari wale wa Marekani tayari walishafidiwa, walishapata fidia yao, lakini bado wa Kenya, anaitwa Ramona Tasco ambaye amekuwa akizungumza katika hafla hiyo kama alivyotuma Brian Mushiri, anasema kwamba wale wa Marekani tayari wameshafidiwa, lakini kwa sasa yeye yuko hapa ili kushinikiza wa Kenya kufidiwa, wale ambao hawajapata fidia kufikia sasa. Na nadhani kwamba hili ni swala ambalo wengi, hata yule ambaye mgeni ambaye tulikuwa tuzungumza naye hapa, manusura wa wakati huo, alifaa kuzungumza nasi kuhusiana na swala hili la fidia. Je, unahisi kwamba ni haki kwa hawa waathiriwa miaka 25 kufikia sasa hawajapata fidia kutoka upande wa serikali ya Kenya na serikali ya Marekani? Bwana Nicholas, siku ya leo ni siku muhimu sana, tukiadhimisha yale yaliyotokea tarehe 7 mwezi wa 8 1998 katika taifa letu. Lakini mimi mwenyewe binafsi nasikitika sana, maoni yangu mimi, kwamba serikali zilizopita hazikuchukua juhudi za kutoa fidia ipasavyo kwa wale manusura wetu ambao walipatwa na janga hili. Na sijui ni kwa nini, na sijui ni kwa sababu gani. Na siwezi kuzungumzia la huyo ambaye ametoa maoni kwamba wale wa Marekani wameshafidiwa. Sijafuatilia hiyo hadithi sana. Sijafuatilia pia hadithi ya kule Tanzania, majirani wetu, kama serikali ya Tanzania ama ya Marekani imewafidia. Lakini niseme hivi, nafikiri serikali yetu ilizubaa, nitumie Kiswahili cha mtaani, ilisinzia mahali. Hawa ni watu waliokuwa wakifanya
kazi katika lile jengo, wengine walikuwa wakipita njia, hawana hata shughuli. Mimi nafikiri ni wajibu wa serikali yeyote kulinda usalama wa mwananchi wa nchi yake. Na kama kuna hizo serikali, wanasiasa wetu wakati ule mpaka sasa wangalikuwa wamefanya juhudi za kuwafidia hawa. Kumbuka yale ambayo wameyapitia hayawezi yakaelezwa hata mbele ya mkutano ule au mbele ya vyombo vya habari. Wao wenyewe ndio wanahisi yale waliyopitia. Kumbuka kuna watu walipoteza wazazi wao, walikuwa wanawatarajia wapate elimu. Kuna wale walipata ulemavu wa macho, hawezi kuona, ile profession yao ikawa imepotea na wakaachwa hivi mishahara ikapotea. Nafikiri siasa hizo tuziwache, tuangazie wao sasa, serikali iliyoko tuwaombe kwamba waangaliwe, na kama ni kufidiwa na Marekani, kwa nini serikali yetu isianze kuwafidia wao? Kumbuka Bwana Nicholas, ile wakati wa kutetea uhuru wa Maumau, Maumau walifanya kazi nzuri ndio tukawa uhuru sasa. Lakini walipoanza vita vyao vya kutetea haki yao, wakiwa na yule mjumbe aliyekuwa mjumbe wa Kiambu ama wapi, Mwite, walipeleka mahakamani kule, walipata fidia, ingawaje si wote walipata fidia. Lakini ikiwa serikali za nje zinaweza kuwafidia, sababu za wao kupata maafa haya ni kwamba serikali za Marekani ndio sababisha. Ikiwa hakungekuwa na serikali na ubalozi wa Marekani pale jumba lile, Wakenya wetu hangalifuatwa na hao Al-Shabaab. Kweli si kweli? Kwa hivyo serikali sasa ikae chini, iangalie watu wake, ianze kwanza kuwafidia. Ndiposa wakipeleka kule mahakamani Marekani waambie bwana, nyinyi nyinyi ndio mlisababisha mambo haya na mkatuacha na makovu. Je, mnasemaje? Basi wale watetezi wetu watakuwa kule niaba ya serikali wa kutetea watu wetu, watasema ya kwamba sisi kama serikali yetu imetusaidia, imetufanyia, lakini nyinyi ndio mlikuwa chanzo. Kwa hivyo hata nyinyi sasa mfanye nini? Kwa hivyo mimi ningeomba wanasiasa sasa, na nimepata katika vyombo vya habari kwamba kuna maseneta watajaribu kuongea na uhusiano ulioko baina ya Marekani, ambao kwa sasa uhusiano wetu ni mzuri sana. Kwa hivyo wanaweza wakasikia, na wakati ndio huu. Na ukumbuke Nicholas, wakati wa Mungu ni sasa. Mungu anajua vile anafanya. Kwa hivyo kwa manusura wetu, mahali popote walipo, wawe na moyo, na tuwaombe wanasiasa wetu wakiongozwa na rais wetu wafuatilie hiyo jambo, sababu kuna watu wana makovu ya mambo yale yaliyotendeka ya kiusalama. Na katika hali hiyo pia tuangalie hata kesho kuna mambo kama haya yanaweza kutokea, sababu hawa magaidi wanatufuata mpaka leo, isipokuwa wanazimwazimwa huku na vile vitengo vyetu vya kiusalama. Basi tuwe imara kila mwananchi mahali popote ya kutoa habari muhimu ambazo zinaweza kuwezesha taifa letu likawa salama. Kwa hivyo jukumu ni la wanasiasa wetu, wafuatilie kwa niaba ya wale waliwachagua, wapate haki yao. Na bila shaka unahisi kwamba kama taifa tuko tayari kupambana na ugaidi katika kiwango ambacho kimesalia? Tuko tayari kupambana na ugaidi kama taifa? Wacha nikwambie Nicholas, ugaidi mahali tumefika sasa ni shida ya ulimwengu mzima. Ni changamoto ya ulimwengu mzima. Lakini kila nchi ina sehemu yake ambayo inachangia. Mimi nakuhakikishia 100% jeshi letu, vitengo vyetu vya usalama viko tayari. Na ndio maana nikasema kuna mambo mengi yanaweza kuwa yamezimwa ambao raia sisi hatuwezi tukajua. Tuko tayari, lakini utayari huo lazima uongozwe na kila Mkenya aweze kupeana ujumbe wowote ambao unaweza kuleta mshikil katika utovu wa usalama mahali popote ulipo, pasipo kusema nasumbuliwa. Akatoa habari zile na ikawa habari zile zinaweza kutunusuru, zikaweza kupinga wale maadui wetu wasiweze kutuumiza. Because kila wakati wanajaribu kutuumiza, sababu wao wanasema kwa nini mnatuzuia tusiende kuendesha shughuli zetu nchini yetu ya Somali? Nyinyi kwa nini? Lakini ukumbuke ya kwamba hatuwezi kubali jirani anaumia na sisi ni jirani. Ujirani hautakuwa mahali popote.
Ushaelewa? Lakini ni jukumu letu na kujibu swali lako kwa ufupi, tuko tayari. Vitengo vyetu vya kiusalama viko tayari, lakini serikali iendelee kuviboresha kwa training, kuwapa zana mpya za kiteknolojia ndio waweze kutekeleza majukumu yao ya kulinda taifa letu. Naam. Asante sana Peter. Katika mtandao wa Twitter, Peter Chalo yasema alikuwa katika shule za uokozi kutoka kitengo cha Kenya Red Cross kwa muda wa siku 6 na usiku na siku 6 juma zima tulikuwa pale. Naam. Kita hema pale karibu juma zima. Naam. Siku 6 nadhani anasema tenda wema nenda zako. Sungu Chuasema kupoteza marafiki na pia familia. Hili ndilo jambo ambalo analikumbuka zaidi kuhusiana na mkasa huu. Robert Andrew vile vile anasema kupoteza wapendwa wetu. Na bila shaka ni baadhi ya maneno ambayo anatoa watu na Wakenya ambao waliathirika zaidi katika mkasa huu kwa kupoteza jamaa zao. Ningependa nisome jumbe mbili hapa. Naserian na Munyak kutoka pale Facebook yasema I was meeting my boyfriend at Uhuru Park. Nilikuwa hapo Kilimo House. All of a sudden I saw people running. Then I had a big explosion. A huge cloudy smoke would be seen. How I found myself in Kayole 1960 till today amazes me. Anasema ajui alifika Kayole namna gani, kumaanisha kwamba alichapa kiguu na njia pale kuelekea Kayole, kiguu na njia. Anasema Galgalo Bule Poitman anasema siku hiyo tulikuwa tunafunga shule. Ameandika kwa Kizungu lakini nikafika nyumbani kutoka shuleni wakati niliingia kwenye runinga ya KBC na radio. Nikasikia sauti ya late ama mwenda zake Bill Omala akisoma taarifa za saa 7. Na hivyo ndivyo nilivyojua ama kupata taarifa hizi kuhusiana na mkasa huu. Dorcas Mawia yasema kwenye Facebook, nilikuwa darasani katika darasa la 3 na ndugu yangu mkubwa alikuwa anafanya kazi Cooperative House wakati kisa hichi kilitokea, lakini namshukuru Mola kwamba aliepuka na kwamba yuko. Tukifunga Peter Mwithi. Wakati huo tukio hili mkifanya shule za uokozi, ni kipi ambacho hadi wa leo unakumbuka kuhusiana na mkasa huu? Kikubwa zaidi. Kitu kikubwa ambacho kinanikumbusha kwa haraka ni kwamba wakati huo Wakenya wote mahali popote walipo waliwacha tofauti zao zote, tukaungana kama taifa kujaribu kujua chanzo cha mambo haya na kusaidia wenzetu wale ambao walikuwa wana mikasa, because tuliwasaidia kuwapeleka mahospitali. Wengine wetu kama jeshi la Kenya Army, nakumbuka vizuri askari walijitolea muhanga kutoa damu. Kumbuka Kenyatta ilihitaji damu pia. Kila kitengo kilishughulika vilivyo kuhitaji damu. Kwa hivyo askari wetu hata raia walijitolea bila kushurutishwa kutembea kule Kenyatta na kutoa damu ya kusaidia wenzao ambao walikuwa wameathirika. Sasa somo la mwisho kabisa tukifunga kuhusu jambo hili tufunge tafadhali, ni kwamba jambo la usalama ni jambo la Kenya na usalama si usalama wa mtu kuumia na mwenzake, ni usalama wa taifa letu. Kwa sahihi ambapo kuna joto la kisiasa ambalo linaweza kuleta utovu wa usalama tena, tujiangalie, tujirudie. Viongozi wetu hawa wawili Raila na Ruto wakae chini pasipo kushurutishwa na mtu yoyote. Wakae chini, wajue nchi hii ikiwa itaungua wao ndio wakulaumiwa, na ikiwa wao wawili hawezi wakaongea viongozi, na narudia tena bwana Nicholas, viongozi wetu wa dini tafadhali waingilie kati, waongee na hawa viongozi, wawe na hekima na busara ya kujua taifa hili hatutaki misukosuko ya watu kupoteza maisha. Usalama uko mikononi mwao na tuendelee kuwaombea. Na sisi wananchi wa Kenya tusianze kuleta joto la kisiasa, tuwe watulivu, tufanye kazi zetu, tuchunge mali ya wale wengine. Hata tunapofanya maandamano tufanye maandamano ambayo ni mazuri. Na Nicholas, hawa polisi wanaofanya kutulinda wakati wa maandamano wakae na ushirika wa pamoja, wawe kitu kimoja. Yeyote anayeharibu mali ya mwenzake ama kuumiza akamatwa hata na azimio na hawa.